chemical bonding. At last lecture, we have to seen about the valence bond theory. This valence bond theory first explained by the scientists Hitler and London on the basis of the wave mechanics. This theory again further extended by the scientists Pauling and Slater. Also, their rules or the postulates of the valence bond theory are explained at the last lecture. Today, we have to see about overlap of atomic orbitals. In this overlap of the atomic orbitals, the formation of the bond has been explained on the basis of overlap of the atomic orbitals having same energy and same symmetry. Means the formation of the bond is explained on the basis of the same energy and same symmetry. The strength of the bond is depends on the extent of overlapping of orbitals. This extent of overlapping is maximum, then strength of the bond is maximum, and vice versa. That is, greater the overlap, stronger is the bond. The extent of overlap depends on the shape and size of the orbitals. म्हणजेच जर का बॉन्ड फॉर्म व्हायचा असेल तर तो बॉन्ड फॉर्म होत असताना ते कशावरती अवलंबून असेल तर त्या सेम एनर्जी अँड सिमेट्री त्या मॉलिक्यूलची एनर्जी आणि त्याची सिमेट्री जी असते ती जवळपास सारखीच असावी लागते. जर का स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड हा त्याची जी स्ट्रेंथ आहे ही स्ट्रेंथ मात्र त्याचं ओव्हरलॅपिंग किती प्रमाणामध्ये आहे ह्याच्यावरती अवलंबून असतं. जेवढं त्याचं ओव्हरलॅपिंग जास्त तेवढंच तो बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असतो. आणि जे काही ओव्हरलॅपिंग आहे हे ओव्हरलॅपिंग मात्र साईज आणि त्याचबरोबर शेपवरती सुद्धा अवलंबून असतं. On the basis of the two above consideration, we have two types of the bonds. First is sigma bond and second is a pi bond. Out of these, first is a sigma bond. Sigma bond is defined as when the orbitals are overlap internuclear axis, then this is called as a sigma bond. Or when the overlap of the bonding orbitals is along the internuclear axis is called sigma overlap or sigma bond. The sigma bond is formed by the overlap of the following orbitals. There are three kinds of the overlapping of the orbitals. First, two s orbitals. Second, one s and one p z orbital. And third, two p orbitals. These three types of the overlap of the orbitals to form the sigma bond. The first is a 2s orbitals, that is overlap of ss orbital ss overlap. The 1s orbital of two hydrogen atoms
overlaps along internuclear axis to forms a sigma bond between the atoms in H2 molecule. In this case, the electronic configuration of the hydrogen is 1s1, that is 1s1 electronic configuration of each hydrogen atom overlaps internuclearly axis to forms a H2 molecule. Second is a pp overlap. This type of the overlap takes place when two orbitals from the different atoms overlaps along the internuclear axis. Two p orbitals overlaps from the different atoms along the internuclear axis is called pp overlap. The formation of the F2 molecule. Example as shown below. Formation of F2 molecule. Electronic configuration of the fluorine. Atomic number is 9, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2py, 2pz1. The 2pz orbital of the fluorine atom overlaps along internuclear axis to forms pp sigma orbit overlap. Means the two fluorine atoms containing the 2pz orbital, there is a single electron overlaps with each other and forms a fluorine molecule. Third one is a sp sigma bond or the sp overlap. In this case, overlap one half filled s orbital of one atom and one half filled p orbital of the another atom or orbital overlaps along internuclear axis is called sp sigma bond or sp overlap. Means the s orbital of the one atom, half filled s orbital and half filled p orbital of the another atom overlaps internuclearly axis to forms sp sigma bond. For example, formation of HF molecule, hydrogen fluoride molecule. The electronic configuration of the hydrogen is 1s1 and that of fluorine atomic number 9, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 and 2pz1. 1s1 atomic orbital of hydrogen and 2pz1 atomic orbitals of this fluorine overlaps to form sp overlap or the sp sigma bond. The next type of the bond is formed when the two orbitals are laterally overlaps or sidewise overlaps to forms a pp overlap or pi bond or pi overlap. When two half-filled orbitals of the two atoms overlap sidewise or laterally, it is called pi overlap or pi bond or pp overlap. In this case, the orbitals are present perpendicular to the internuclear axis. या ठिकाणी मात्र जी काही ऑर्बिटल्स आतापर्यंतच्या याच्यामध्ये बघितलेले सगळे इंटरन्युक्लिअर ॲक्सिस बरोबर ओव्हरलॅप झालं त्यावेळेस सिग्मा बॉन्ड्स तयार होतील. पण जर का ते इंटरन्युक्लिअर ॲक्सिसवरती न होता जर का ते साईडवाईज किंवा लॅटरली ओव्हरलॅप्स होत असतील तर त्यावेळी पाय ओव्हरलॅप होतं आणि ते ऑर्बिटल्स मात्र परपेंडिक्युलर टू द इंटरन्युक्लिअर
एक्सिस या मेथडनं आपल्याला बघायला मिळतं. The next is a need of hybridization. This need of hybridization, आपल्याला हायब्रिडायझेशनची गरज काय आहे हे बघण्यासाठी आपण हा पार्ट बघू शकतो. The valence bond theory, VBT, explain the formation of the covalent bond by overlap of orbitals in case of simple molecules like H2, F2, HF, etc. व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी फक्त सिम्पल मॉलिक्युल्सच एक्सप्लेन करतं की ज्यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड्स फॉर्म झालेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, हायड्रोजन फ्लोराईड मॉलिक्यूल एक्सेट्रा. But accordingly the maximum number of the covalent bonds which an atom can form the equal the number of unpaired electrons present in its valence shell. व्हीबीटीनुसार काय सांगतं तर जेवढं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढंच मात्र तो बॉन्ड फॉर्म केला जातो, कोव्हॅलंट बॉन्ड्स हा फॉर्म करतो. अकॉर्डिंग टू द व्हीबीटी the equal number of unpaired electrons to form the equal number of the covalent bonds. But this theory does not explain how beryllium forms two covalent bonds. Boron shows the trivalency and carbon shows the tetravalency. जर का आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स बघितले तर त्याच्यामध्ये बेरिलियम 1s2 2s2 हे त्याचं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आहे. बोरॉन 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2. त्यांच्या ऑर्बिटल्समध्ये जर का आपण बघितले तर बेरिलियम 0 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन 0, बोरॉनमध्ये 1 आणि मिथेनमध्ये बघितलं, कार्बनमध्ये जर बघितले तर 2च इलेक्ट्रॉन्स येतात. पण ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये मात्र बेरिलियम फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, बोरॉन 3 बॉन्ड्स अँड कार्बन 4 बॉन्ड्स. बेरिलियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1. In this case there is no unpaired electron, there is only one unpaired electron, and in this case there are two unpaired electrons. आणि म्हणूनच बेरिलियम एकही बॉन्ड तयार करू शकत नाही, बोरॉन एक बॉन्ड तयार करेल आणि कार्बन मात्र 2च बॉन्ड तयार करतं. पण ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये मात्र तसं कधीही आपल्याला बघायला मिळत नाही. बेरिलियम 2 बॉन्ड तयार करेल, बोरॉन 3 बॉन्ड तयार करेल आणि कार्बन मात्र 4 बॉन्ड्स तयार केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. In order to explain the observed valency in these and such other compounds, concept of hybridization was put forward. आणि हे जे काही एक्सप्लेन करतो आपण ते एक्सप्लेन करण्यासाठीच आपण हायब्रिडायझेशन हा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी स्टडी केला जातो. It was suggested that one electron in 2s orbital is promoted to the empty 2p orbitals. बेरिलियममध्ये इथे जे काही हा 1 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल 2px1 ऑर्बिटलमध्ये प्रमोट केला जाईल आणि त्यावेळी मात्र त्याचे 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स तयार होतील. बोरॉनचे हा इलेक्ट्रॉन पुढं 2py1मध्येच प्रमोट केला जाईल आणि इथे मात्र हा 2s इलेक्ट्रॉन 2pz1मध्ये प्रमोट केला जाईल. रिस्पेक्टिवली बेरिलियम 2, बोरॉन 3 आणि कार्बन मात्र 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स बघायला मिळतील. आणि हाच कन्सेप्ट त्या ठिकाणी बेरिलियम इज डायव्हॅलन्सी, बोरॉन ट्रायव्हॅलन्सी आणि कार्बन टेट्राव्हॅलन्सी हे एक्सप्लेन करतो. Thus, the excited state of beryllium, boron and carbon have 2, 3 and 4 half-filled orbitals respectively. In excited state of the beryllium and boron, carbon have 2, 3 and 4 half-filled orbitals. This concept helps to understand how B forms the boron, beryllium forms 2 bonds
whereas boron and carbon forms the 3 and 4 bonds. This is already explained respectively, but it cannot be explained how the bonds have the same bond length and bond strength. व्हीबीटी जर का पूर्णपणे एक्सप्लेन केलं की त्याच्यामध्ये अनपेड पण हायर मॉलिक्युल्स एक्सप्लेन करू शकलं नाही. अल्सो ह्या थेरीमध्ये सुद्धा आपण जर का आपण बघितलं तर जे काही बॉन्ड्स जे तयार होतात त्यांचे सेम बॉन्ड लेंथ आणि सेम स्ट्रेंथ कसं काय असते हे मात्र ते एक्सप्लेन करू शकत नाहीत अकॉर्डिंग टू द व्हीबीटी. फॉर एक्झाम्पल, in BeF2 beryllium difluoride, beryllium will use one gas and one half-filled p orbital to overlap with two half-filled p orbitals on fluorine. So, in this molecule, there will be one gas p overlap and one pp overlap, or the sp bond and pp bonds are formed, which will not be equal strength, but actually both BeF bonds are same strength. जर का आपण जे काही एक्सप्लेनेशन्स बघितलं व्हीबीटीचं, इट कॅनॉट बी एक्सप्लेन हाऊ द बॉन्ड्स हॅव द सेम बॉन्ड लेंथ अँड द बॉन्ड स्ट्रेंथ. हे एक्झाम्पल घेत असताना आपण BeF2 मॉलिक्युल्समध्ये BeF2 ह्याच्यामध्ये एक ओव्हरलॅप आहे तो sp बॉन्ड आहे, sp ओव्हरलॅप आहे, आणि सेकंड जो तयार होतो तो pp ओव्हरलॅप आहे, pp बॉन्ड्स आहे. या ठिकाणी sp आणि pp ओव्हरलॅप्स असताना सुद्धा त्यांची बॉन्ड लेंथ ही इक्वल आणि स्ट्रेंथ ही इक्वल कशी असते असू शकणार नाही. पण ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये जर का बघितलं तर BeF बॉन्ड्स आर ऑफ द सेम स्ट्रेंथ, and this is explained on the concept of hybridization. Similarly, BF3, BH3, BF3, BH3, CH4, CCl4. In these examples are also they contains there is a sp and pp overlaps. Their strength are same in their compounds. In CH4, all the bonds are equal in strength, although overlaps are between the s, px, py, pz orbitals of the carbon and s orbitals of the hydrogen. This concept is explained on the basis of hybridization. But experimentally, all the carbon-hydrogen bond length and bond strength and bond angles are found to be identical. This is explained on the basis of hybridization. Then lastly we seen about the hybridization. What is the meaning of hybridization? The mixing and recasting of the valence orbitals of the same atom. Mixing and recasting of the valence orbitals of the same atom to forms equal number of the new orbitals having equivalent energy, same symmetry, and definite orientation in the space is known as hybridization. म्हणजेच मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ द ओव्हरलॅपिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम ॲटम. एकाच ॲटम्सचे जर का ऑर्बिटल्स मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग होत असतील आणि त्यांच्यापासून नवीन ऑर्बिटल्स तयार केले जातात टू फॉर्म्स अ इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, त्यावेळी त्यांची त्या सर्वच ऑर्बिटल्सची एनर्जी मात्र इक्विव्हॅलंट असते, त्यांची सिमेट्री मात्र सेम असते, आणि त्यांचं जे काही ओरिएंटेशन आहे ते मात्र डेफिनाइट ओरिएंटेशन इन द स्पेस आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज अ हायब्रिडायझेशन. दिस हायब्रिडायझेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. इट एक्सप्लेन द bond angle, bond length, symmetry, bond strength of the molecules experimentally. Thank you.